Namaskar, welcome to Ekaksha. I'm Nipadas and today I'll start the second part of the fifth English poem of class 10 and the name of the poem is The Tale of Custard the Dragon. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ পঞ্চমটি কবিতাৰ দ্বিতীয় পাঠটি আলোচনা কৰিম। So, in the last class, I hope you remember we discussed about Belinda and her 4 pets. যোৱা ক্লাছত আমি কি কৰিছিলোঁ বেলিণ্ডা আৰু তাইৰ 4টা পোহনীয়া জন্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ what were the names do you remember the names ink blink mustard and custard হয়নে তাৰপিছত কি হ'ল they considered themselves to be very brave who considered themselves to be very brave belinda ink blink and mustard তেওঁলোকে নিজকে খুব সাহসী বুলি ভাবিছিল but custard the dragon considered himself to be a coward Custard the dragon মানে ড্ৰেগনটোৱে নিজকে কি খুব ভয়াতুৰ বুলি কৈছিল আৰু বেলিণ্ডাক সদায় এটা কি পিঞ্জৰাৰ বিষয়ে কৈছিলে আৰু কৈছিলে যে মই পিঞ্জৰাটোৰ ভিতৰত থাকিব বিচাৰো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ মনত আছে তাৰপিছত বেলিণ্ডা ইংক ব্লিংক আৰু মাষ্টাৰ্ডে কি কাষ্টাৰ্ডক খুব জোকাইছিল অ'কে এণ্ড ওৱান ডে কি হ'ল হঠাৎ এদিন কি হ'ল অল অফ আ ছাডেন a pirate came to their house হঠাৎ এজন জলদস্যু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলে আমি ইমানতে পাৰ্ট 1 শেষ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত পাইৰেটজন অহাৰ পিছতনো কি হ'ল আহাচোন আমি পঢ়ো so let's see what happens after the pirate enters their house we read that Belinda the kitten, the mouse and the dog ink, blink and master they were very scared and they all started screaming তেওঁলোকে খুব ভয় কৰিছিল যেতিয়া পাইৰেটজনক দেখিছিল ন হাসুন এতিয়া কি হয় চাওঁ Belinda paled and she cried help help so what did Belinda do when she saw the pirate she shouted and she screamed what did she say help help যেতিয়া বেলিণ্ডা পাইৰেটজন দেখিলে তাই চিঞৰিব ধৰিলে কি বুলি চিঞৰিলে help help but mustard is the dog the yellow dog but mustard fled with a terrified yelp fled means to run away so what did the dog do with a terrified yelp means with a terrified shout okay Paled means ভয়ত হেতা হৈ পৰা so বেলিণ্ডাই যেতিয়া পাইৰেটজন দেখিলে তাই কি হৈ গ'ল ভয়ত হেতা পৰি চিঞৰিব ধৰিলে help help but mustard fled with a terrified yelp fled means পলাই যোৱা yelp means চিঞৰ so the dog was also very scared he also fled the place fled means he ran away কুকুৰটো ভয়ত চিঞৰি তাৰ পৰা পলাই গ'ল ink trickled down to the bottom of the household. Ink is the kitten here. Mekuri palito, he korile, he also went away from the place, ran away from the place to the bottom of the household. Khoror tololoi mone mone. Trickle means lahe lahe, to move slowly. So he moved away from the place very slowly. And the little mouse blinked strategically mousehold. And what did the mouse do? He also made a plan and he mousehold. Mousehold means he went inside the hole. As you know that mouse lives inside holes. হয়নে নিগনিবোৰ কি গাঁতৰ ভিতৰত থাকে so নিগনিটোৱে গাঁতৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল যেতিয়া বেলিণ্ডাই সহায় বিচাৰি চিঞৰিলে when Belinda started screaming for help all her pets who earlier used to say that they were so brave isn't it earlier Ink and Blink used to say that they could chase lions and Mustard also said he was as brave as a tiger. হয়নে আগতে Ink আৰু Blink মানে মেকুৰীটো আৰু নিগনিটোৱে কি কৈছিলে যে তাহাঁত খুব সাহসী যে তাহাঁতে সিংহকো খেদি ফুৰে আৰু Mustard the dog কুকুৰটোৱে কি কৈছিলে যে I am so brave I am like a tiger হয়নে কিন্তু in times of need সময়ত কি nobody was there to help Belinda okay যেতিয়া বিপদৰ সময় আহিলে বিপদৰ সময়ত কিন্তু বেলিণ্ডাক সহায় কৰা কোনো নাছিলে they all ran away from the place they all fled the area তেহেঁতি সকলোৱে কি কৰিলে সিহঁতে সেই ঠাইৰ পৰা পলাই গ'ল I think this part is clear আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা so let's see what happens now but up jumped Custard snorting like an engine so now see what happens
এতিয়া আমি কি হয় চাম আগতে ইংক ব্লিংক আৰু মাষ্টাৰ্ডে নিজকে খুব সাহসী বুলি কৈছিল নহয় জানো and they made fun of Custard the dragon. They used to laugh at him আৰু কাষ্টাৰ্ডক তেওঁলোকে কি সদায় অৱহেলা কৰিছিল হাঁহিছিল ন জুকাইছিল so এতিয়া কি হয় তোমালোকে চোৱাচোন but up jumped Custard snorting like an engine. So when Custard saw the pirate he knew that he had to save his friends and Belinda. So he jumped জঁপিয়াই পৰিলে কেনেকে snorting like an engine. Snorting অসমীয়াত হৈছে নাকেৰে কৰা শব্দ so he made a loud noise with his nose just like an engine. তোমালোকে চাগে দেখিছা ট্ৰেইনৰ যে ইঞ্জিনটো যে ষ্টাৰ্ট হয় কেনেকুৱা শব্দ হয় বা গাড়ী মটৰ ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট হ'লে যেনেকুৱা এটা শব্দ হয় তেনেকুৱা এটা শব্দ নাকেৰে মানে খুব খঙত okay he jumped he was about to jump on the pirate. Clashed his tail like irons in a dungeon. Like irons in a dungeon. Clashed means kubai dia, okay? Kubai tail mane nesdal. So nesdal, I showed you the picture of the dragon. Monot asene kiman bikhal, huge, hoine? Nesdalu kiman dikhol hobo hoine? To nesdaler ki korile kubai dile clash. Like irons in a dungeon. Dungeon mane ki? You have to know that. Dungeon means bhugarbhastha karagar. That means a prison which is built underground. Matir tolat jibur karagar থাকে তাক dungeon বুলি কয় আগৰ দিনত অপৰাধীবোৰক তেনেকে মানে ভূগৰ্ভৰ মানে তলত থকা কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিলে হেবোৰ খুব ডেঞ্জাৰাস যোনবোৰ অপৰাধী আছিলে তেওঁলোকক আৰু হেবোৰক ডানজন বুলি কয় আৰু ডানজনৰ দৰজাখন ভাবাচোন আইৰন লোহাৰে বনোৱা হেখন খুলিলে মেলিলে কিমানটা শব্দ হ'ব so the poet is comparing his tale নেজডাল যেতিয়া কুবাইছে সেই শব্দটো মানে কিমান ডাঙৰ বিশাল ড্ৰাগনটো হয়নে সেই শব্দটো কেনেকুৱা হ'ব like irons in a dungeon. Hey dungeonor gateবোৰ খুলিলে লোহাৰ ৰডবোৰৰ যেনেকুৱা শব্দ হ'ব নেজডালো লোহাৰে ধৰা কুবাই থাকিলে যেনেকুৱা হ'ব সেই ধৰণৰ এটা শব্দ so he's comparing the sound of the tail that was clashing to the irons in a dungeon. With a clatter and a clank, with a clatter and a clank and a jangling squirm. Clatter, clank and jangling, these are all sounds. Nesdal jeta kubai asile when he was clashing the tails, he was making this kind of noise. Clatter, clank, jangling. Thora, these are metallic sounds. তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাবা ধৰা তোমালোকে ভাবা তোমালোকৰ পাকঘৰত যে ইউটেনসিলছবোৰ যেতিয়া বাসন বৰ্তনবোৰ পৰি যায় কেনেকুৱা এটা শব্দ হয় অলপ ভাবাচোন তেতিয়া তোমালোকে এইটো কথা বুজি পাবা নেজডালো যেতিয়া কুবালে তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ হ'ল so these are all sounds with a clatter and clank and a jangling squirm means ifale hifale lorsor kora so he was moving his tail this way okay he was trying to stab the pirate. He went at the pirate like a robin at a worm. So how did he attack the pirate? Pirate jona keneke akromon korile? Like a robin at a worm. Robin is the name of a bird. And so it flies and all of a sudden it comes and catches the worm. Tene dore কাষ্টাৰ্ডেও কি কৰিলে হঠাৎ জপিয়াই পাইৰেটজনক এটেক কৰিলে the way he attacked the pirate all of a sudden it has been compared to a robin at a worm the way the robin eats the worm মানে কেঁচু আৰু robin হৈছে এটা চৰাইৰ নাম robin is the name of a bird okay so I think you understood this part so all her pets they fled the area, they ran away and Custard the dragon was the only one who tried to help her. He tried to jump at the pirate and he made a loud noise with his nose, just like snorting like an engine, just like the sound of an engine and he also clashed his tails and the sound made by the tail was like the irons in a dungeon, okay? And he attacked the pirate like a robin. It has been compared to a bird who eats his worm. আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা হঠাৎ পাইৰেটটোৰ জলদস্যুৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল আৰু নেজডাল কুবাব ধৰিলে শব্দটো কেনেকুৱা হ'ল খুব বিশাল ন একদম লোহাৰ
লোহাৰে কোবালে যেনেকুৱা শব্দ হয় তেনেকুৱা শব্দ আৰু ৰবিন চৰাইটোৰ নিচিনা হঠাৎ আক্ৰমণ কৰিলে অ'কে এইখিনি চাগে বুজি পাইছা ন লেটছ লুক এট দ্য poetic device used here clashed his tails like irons in a dungeon টেইলটো কাৰ লগত তুলনা কৰিছে শব্দটো নেজৰ irons in a dungeon এইটো কি হয় simile last classত মই বুজাইছো ন when we compare two things using words like or as then it is known as simile okay আৰু এইটো চোৱা he went at the pirate like a robin so he has been compared Custard has been compared to a bird called robin so this is also a simile okay the pirate gaped at Belinda's dragon. So when the pirate saw the dragon for the first time, he was very shocked. He was surprised because he had never seen such a huge animal in his whole life. The pirate gaped. Gaped means when you open your mouth, when you're very surprised and you open your mouth. Gape মানে হৈছে আচৰিত হৈ আমি যে আচৰিত হৈ মুখ মেলি দিয়া বুলি কওঁ সেইটো ইংলিছত গেপ বুলি কয় সো পাইৰেটে কেতিয়াও ভবা নাছিলে যে বেলিন্ডাৰ ঘৰত কি he will meet a dragon ইমান আচৰিত হ'ল যে he opened his mouth in wonder and gulped some grog from his pocket flagon gulped মানে হৈছে দ্ৰুতভাৱে পান কৰা grog is a kind of alcohol এটা from his pocket flagon পকেট ফ্লাগন মানে তোমালোকে যদি পাইৰেটৰ মুভি দেখিছা তাতে চাগে তোমালোকে মন কৰিছা পাইৰেটছবোৰে পকেটত এটা চেপেটা মানে ষ্টিলৰ নিচিনা চেপেটা কণ্টেইনাৰ ৰাখে যাৰ ভিতৰত এলকহল থাকে আৰু তেওঁলোকে এনেকে খায় চাগে তোমালোকে মন কৰিছা চ' সেই কণ্টেইনাৰটোক ফ্লাগন বুলি কয় ইট ইজ আ কাইণ্ড অফ চিলভাৰ অৰ ষ্টিল কণ্টেইনাৰ ফ্লেট কণ্টেইনাৰ দেট কণ্টেইনছ এলকহল গ্ৰগ মানে হৈছে এলকহল আৰু গাল্প মানে হৈছে খুব বেগেৰে দ্ৰুতভাৱে খোৱা চ' The pirate was so shocked. He was so nervous when he saw such a huge creature in front of him. He was so nervous that he took out the alcohol bottle and drank some alcohol. So, to gather some courage, অলপ সাহস পাবলৈ কি অলপ drink কৰিলে. He fired 2 bullets, but they didn't hit. So, 2টা bullet fire কৰিলে কিন্তু সেইটো গাত নালাগিল. And Custard gobbled him every bit. Gobble means khorkoi khwa. So Custard, he jumped upon the pirate and ate him up. Ekdom gili pelale. Khun kale khorke khai dile. So that way, it's the end of the pirate. Pirate zantamle mori gol. Pirate to khai dile. So here you have seen how the pirate was very surprised when he saw the dragon for the first time. Dragon to দেখি pirate ইমান ভয় খালে যে মুখ মেলি দিলে তাছত ভয়তে কি to gather some courage সাহস পাবলৈ কি কৰিলে অলপ এলকহল খালে তাৰপিছত গুলি মানে he fired 2 bullets কিন্তু bullets to কাৰো গাত নেলাগিল তাৰপিছত কাষ্টাৰ্ডে তেওঁৰ ওপৰত জপিয়াই কি পাইৰেটছনক খাই পেলালে গিলি পেলালে I hope you understood এই পাৰ্টটো বুজি পাইছা চাগে ইয়াত আমি কি দেখিলো বিপদৰ সময়ত বেলিণ্ডা কোনে হেল্প কৰিলে who helped Belinda it was Custard the dragon whom she considered to be a coward isn't it যাক তাই ভয়াতুৰ বুলি ভাবিছিল she laughed at him and he was the only one who helped her in her times of need and the other pets they fled তেওঁলোকে পলাই গৈছিল হয়নে ইংক ব্লিংক আৰু মাষ্টাৰ তেওঁলোকে পলাই গৈছিলে কাষ্টাৰ্ডে অকল বেলিণ্ডাক সহায় কৰিলে okay Belinda embraced him মানে dragon কাষ্টাৰ্ডৰ কথা কৈছে embraced মানে to hug him okay মৰম কৰিলে she was so happy that he saved her life embrace means আলিংগন কৰা সাবটি লোৱা মানে to hug okay so Belinda embraced him Mustard licked him licked মানে কুকুৰে যে জিভাৰে এনেকে চেলেকি দিয়ে সেইটো Mustard is a dog here no one mourned for his pirate victim mourn means দুখ কৰা and no one felt sad for the pirate obviously they will not feel sad they were very happy because Custard saved their lives isn't it otherwise the pirate would have killed them ink and blink in glee. In glee means in happiness. Furtit. Did gyrate. Gyrate means to move around a person in a circle and dance.
Gyrate মানে চাৰিও কাষে ঘূৰি নাচি থকা gyrate বুলি কয় around the dragon that ate the pirate. So everyone was very happy. They felt relieved. Belinda was so happy that she hugged Custard. Belinda খুব ফূৰ্তি কৰিলে. She was very happy. আৰু কি মৰমতে সাবতি ধৰিলে কাষ্টাৰ্ডক আৰু মাষ্টাৰ্ডে কি কৰিলে licked him. And no one felt sad for the pirate. They were all happy. And Ink and Blink, what did they do? They started moving in circles around Custard and they started to dance. Okay? আশা কৰো এইখিনি বুজি পাইছা. So they were happy because their lives were saved. But presently up spoke little dog Mustard. I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Okay, now see, ইয়াৰ আগতে আমি দেখিলো যে তেওঁলোকে কিমান ফূৰ্তি কৰিলে, কাষ্টাৰ্ডক মৰমো কৰিলে, but now all of a sudden they realized, কি realize কৰিলে? Oh, earlier we used to say that we are so brave. Now, during the time of need, we ran away and it is Custard the dragon who helped Belinda. So they felt ashamed. তেওঁলোকে লাজ পালে যে সময়ত বিপদৰ সময়তো আমি সহায় কৰিব নোৱাৰিলো, আমি পলাই গলো. So এতিয়া তেওঁলোকে কি ক'ব চোৱাচোন? Mustard the dog. কুকুৰটোৱে কি কৈছে? I would have been twice as brave if I hadn't been flustered. Flustered means বিভ্ৰান্ত হোৱা. মানে মই যদি ইমান নাৰ্ভাছ নহলোহেঁতেন, worried নহলোহেঁতেন, মই কি? I would have been twice as brave. যে কৈছে কাষ্টাৰ্ডতকে মই দুগুণ সাহস দেখাব পাৰিলোহেঁতেন. এই আৰু ঘটনাবোৰ হৈ যোৱাৰ পিছত কৈছে. কিন্তু আমিতো গম পালোৱেই এতিয়া, হয়নে? তেওঁলোক যে আচলতে সাহসী নহয়. Actually, it is Custard the dragon who is the bravest of them all. So last by কুকুৰটোৱে কি কৈছে? মই মানে অলপ কি বিভ্ৰান্ত হৈ গলো, মই মানে চিন্তাত পৰিলো, নাৰ্ভাছ হৈ গলো, সেইকাৰণেহে মই নোৱাৰিলো, নহলেতো মই কাষ্টাৰ্ডতকে দুগুণ সাহস দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন. Up spoke Ink and Blink, up spoke Ink and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. Now even Ink and Blink, that means the kitten and the mouse, were also saying that we would have been 3 times braver than Custard. আমিতো কাষ্টাৰ্ডতকৈ 3 গুণ সাহসী আছিলো, কিন্তু সময়ত আৰু নোৱাৰিলো. That is a different matter, হয়নে? And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. And just see how humble Custard is. Custard is what he কৈছে? I quite agree. যে মই তোমালোকৰ লগত একমত that everybody is braver than me. Then all of you are braver than me. যে তোমালোক আটায়ে মোতকৈ বেছি সাহসী. সেই বুলি Custard কৈছে. চোৱাচোন, Custard কিমান ভাল. He's so humble, isn't it? He wants that everyone should live happily and they should be friends again. So in this stanza, we have seen that Ink, Blink and Master, they were all ashamed because they could not help Belinda during times of need. So they started saying that if they had not been nervous or tense or worried, they would have been braver than Custard. And Custard also accepted this fact because he wanted everyone to live peacefully. Belinda still lives. Still lives means lives still now. Even now she lives there. Still lives in her little white house with her little black kitten and her little gray mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her really truly little pet dragon. So we have come back to the introduction. It ends the same way. So what is the poet saying? That Belinda still lives in the little white house with her 4 pets. Ito ami arambhonitu পঢ়িছিলো, মানে শেষৰ ফালেও একেখিনি কথাই কবিয়ে কৈছে যে ঘটনাটো যেতিয়া হৈ গ'ল, পাইৰেটটো কি Custard the dragon খাই পেলালে, তাৰপিছত তেওঁলোকে আকৌ আগৰ নিচিনা ধুনীয়াকে সুখেৰে সেই সৰু বগা ঘৰটোত থাকিলে. Belinda and her 4 pets, Ink, Blink, Mustard and Custard. Belinda is as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice, safe cage. So, they're still the same. তেওঁলোকে কিন্তু সলনি হোৱা নাই, আগৰ নিচিনাই. Belinda still thinks she is brave as bears, and Ink and Blink, they think that they could chase lions down the stairs, and Master thought that he was as brave as a tiger in
anger. And Custard was also the same. He still kept crying for a cage. আৰু শেষত তেওঁলোকে আগৰ নিচিনাই থাকিলে বেলিণ্ডাই নিজকে কি ভালুকৰ নিচিনা শক্তিশালী বা সাহসী বুলি ভাবে ইংক আৰু ব্লিংকে এতিয়াও কয় যে কি তাহাঁতে সিংহক কি খেদি ফুৰিব পাৰে মাষ্টাৰে নিজকে কি বুলি ভাবে যে তাৰ কি আছে বাঘৰ নিচিনা সাহস আছে আৰু Custard the dragon who is the bravest of them all still feels that he is a coward and he wants to stay inside a cage পিঞ্জৰাৰ ভিতৰতে থাকিব বিচাৰে আৰু নিজকে সাহসী বুলি নাভাবে so we have come to the end of the poem it is a poem about courage but in a funny way how the person whom they least expected to help them who they considered to be the weakling, a coward, helped them when they needed him the most. And the other pets, they all fled, they all ran away. ইয়াতে আমি কবিতাটোত কি দেখিলো যাক তেওঁলোকে আটাইতকে কি দুৰ্বল বুলি ভাবিছিল হয়নে ভয়াতুৰ বুলি ভাবিছিল ড্ৰেগনক সেই ড্ৰেগনে তেওঁলোকক বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিলে so I think you enjoyed reading the poem so just to see if you have understood the poem let us discuss a few multiple choice questions look at the first question which of Belinda's pets always sought a safe cage Belindaৰ পোহনীয়া জন্তুৰ কোনে সদায় এটা কি সেফ কেজত থাকিব বিচাৰিছিল এটা পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত Custard okay who ate the pirate জনক কোনে খাই পেলালে ink blink mustard or Custard isn't it so students we have come to the end of the fifth poem I hope you enjoyed reading the poem you understood the poem. In the next class, I'll come with a new chapter. Until then, take care. Thank you.